അവിടെ ആരും പക്ഷികളെ കല്ലെറിയുകയില്ല. അവിടെ മാവുകളിലും ഫലവൃക്ഷങ്ങളിലും എറിഞ്ഞ് ഫലങ്ങൾ വീഴ്ത്തുകയില്ല. ആരും ആരെയും ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല. അവിടെ ജാതി വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. അവിടെ രാഷ്ട്രീയമില്ല. അവിടെ യാതൊരു സങ്കുചിതമായ വികാരങ്ങൾക്കും സ്ഥാനമില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മഹത്തായ ദർശനത്തോടു കൂടിയാണ് മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ വിശ്വഭാരതി കെട്ടി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മഹത്തായ ദർശനം ഈ ദയാപുരം സ്ഥാപനത്തിന് ഉണ്ട്. ഈ കാലം വരെ അത് തുടർന്നു പോവുകയും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പ്രവർത്തകരായ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ആമുഖമായി എനിക്ക് മറ്റൊന്നും തന്നെ ഉണർത്തിക്കാനില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ബുദ്ധിപരമായ ഉയർച്ചയ്ക്കും മുന്നേറ്റത്തിനുമാണ്. പക്ഷേ ദയാപുരം ബുദ്ധിപരമായ മുന്നേറ്റത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തുല്യമായി തന്നെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിലും മൂല്യ സംസ്കരണത്തിലും വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇവിടെ മുസ്ലിം കുട്ടികൾ അറബി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേകം ക്ലാസ്സുകൾ നടത്താറുണ്ട് എന്ന് ഇന്നലെ എന്നോട് ഒരാൾ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചത് ഇതാണ്. ദയാപുരത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടല്ലോ, അത് ശരിയാണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്, ഉപനിഷത്തുകൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്, ഖുർആൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്. ഏത് തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണോ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ആ വിശ്വാസങ്ങളെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്, ആ വിശ്വാസങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സാർവലൗകിക മത സ്വഭാവം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാം തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മഹത്തായ സ്വപ്നം, മഹത്തായ ഒരു സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി കാക്ഷിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചാരിതാർത്ഥ്യജനകമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇവിടെ കളികൾക്ക് നൽകുന്നത് പോലെ തന്നെ സാഹിത്യ കലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തുല്യമായ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും അത് കുട്ടികളിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അധ്യാപകർ കുറേ കൂടി ഒരു മനസ്സ് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ സദ്ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. പലപ്പോഴും ഈ സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾക്ക്, സഹോദരിമാർക്ക് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരാഴ്ചയിൽ 3-4 ദിവസം വരുന്ന ഒരാളാണ്. പലപ്പോഴും ഈ അധ്യാപകർക്ക് സമയം കിട്ടായിക എന്ന ഒരു കുറവുണ്ട്. ആ കുറവ് എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു മാതൃകാ സ്ഥാപനമായി ഈ കാലം വരെ വളർന്നു വന്ന ഈ ദയാപുരത്തെ കൂടുതൽ സമ്പന്നമാക്കുകയും കൂടുതൽ പുറം ലോകങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാസ്ഥാപനമാക്കി വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകരായ നമ്മുടെയും ഒക്കെ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യം സഫലമാകാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു. നമസ്കാരം. The readiness to embrace innovation, even while sticking to old values, may be the reason behind one's success. Dayapuram is excelling in the present with an eye on the past. To authenticate that, our principal, Dr. K.C.T. Koya, will present the annual report. Intelligence plus character, that is the goal of true education. These are the words of great Martin Luther King Jr. Dayapuram truly follows it. As we head towards the closing session of 2014-15, I feel very proud and honored to present before you the annual report of the school, which highlight the experiences, fortunes, and the glorious achievements of our students. Our school compartment system ensures the smooth and successful function of the school. Charismatic and cheerful Mrs. Nagina runs the compartment 1 with 546 students.
Mrs. Dimple Mehta, the dynamic and diligent person, heads the compartment 2 with 741 students. 522 students in compartment 3 are safe in the hands of competent, confident and cool-headed Mrs. Jodi. Compartment 4, the senior secondary section with 195 students, has an ambitious, brave, watchful and enterprising Mr. Muralidharan to lead. Mrs. Mary Thomas, the able, kind-hearted, affectionate, with an angelic touch, protects the charming and bubbly 235 students of DNS. Arts. The cultural extravaganza provided a platform to showcase the talents. The students displayed their various talents and skill in an exuberant manner. Happy to share that we hosted the CBSE Management Association North Zone Art Festival this year. Sports activities. Health is wealth only in a healthy mind. Sports Day was conducted as Dayapuram fosters the sportsman spirit in students. In the inter-school Sahodaya Kho-Kho tournament, we secured second place. We were adjudged as runners-up in the Sahodaya athletic meet. Ausaf Ahmed was crowned as the individual champion. 4 students won gold medals, 2 students got silver medal, and 1 student got bronze medal in the Kozhikode District's fencing championship. And happy to share, we are the overall champions in the junior category. Gayatri Ravindran secured second place in Open Chess Tournament and Kozhikode District Under 19 Chess Championship. First place was bagged by Vishnu P in the Open Chess Tournament, LP section. Important days. Important days such as World Environment Day, Readers Week, World Animal Day, World Smile Day, Cleaning Day, World Food Day, Children's Day, Teachers Day, Onam Celebration, Traffic Awareness Week, Ganit Week were some of the significant activities where students exhibited their vibrant enthusiasm, thereby recognizing the value and worthiness of the celebrations. The observance of significant days lead the children to live as socially empowered persons. Club activities. Literary club, maths club, science club, heritage club and ED club boosted the children to embrace the power of wisdom. The steps carried out charged not only to high spirits but also to continuously engage them in social work to accomplish and flourish in all the endeavors. Food Fest was conducted under the leadership of the Yabaran Cultural Forum, ED Club and Parliament. This helps the students skills in management and entrepreneurship. Educational trips were organized for class 1 to 7. The trips ensured that seeing is believing and the quality of togetherness was enhanced. Kids Fest. Kids Fest was celebrated on 15th November in a grand fashion. Parents enjoyed their kids' performance. School Parliament. School Parliament gives students an opportunity to use their voices to be a part of leading our school community. School Parliament has the structure involving President, Prime Minister, Ministers and strong opposition. Ministers are assigned duties representing various portfolios. School election was conducted on 30th June 2014 and first Parliament was held on 13th December 2014. Ministers will work with the teacher advisor and will meet with their fellow ministers on a regular basis. It is as follows: President Shahil Shamir, 12th Standard; Prime Minister Manhal Ahmad KP; Education Minister Jashim Ali; Cultural Affairs Anju Rehna; Social Affairs Neja Jabir Nalagate; Campus Welfare Minister Fatima Aishin; Students Welfare Mohammad Hamil; Communication English Nishana OP; Publication Minister Anaida Ali; Hostel Affairs Rana Fatima; Information Technology and Digitization Asaf Ahmad; Home Affairs Jinan CP; Value Education Fatima Ramshi; Speaker Amana Khadija; Opposition Leader Hassana; Transport Anushri; Health and Agriculture Akila Vijayan; Sports Adira Suresh; Deputy Opposition Leader Nimisha. In the Youth Parliament, Prime Minister will be responsible for overseeing these meetings and working with other ministers to implement initiatives and programs within the school. School Parliament was staged on to show and express their views openly. A democratic form of a parliament is functioning
very actively in our school. The parliament members along with students are engaged in the cultivation of vegetable crops with the help of Agriculture Department, Government of Kerala. The Mathrubhumi Daily under the title Nalla Paadham has praised this students' agricultural venture. The students under Youth Parliament have also given a memorandum to the Panchayat for clearing the shrubs between the Apuram campus and poultry farm. Magazines. All the 4 compartments have prepared the magazine, which are the orbits where the students have enrolled their writing and artistic skills. PTA meetings are arranged periodically to assess their ward's performance. Remedial classes are conducted after the regular class to improve the standard of students who are found weak in academics. DTSE, the Apuram Talent Search Examination, is a novel venture of the Apuram Cultural Forum. The Talent Search exam is to test the students' general knowledge. It almost covers all the updates in the various subjects around the world. All students of the school take part in the preliminary examination. The toppers in each section will move to the second round. The students who secure the highest marks of each category are declared winners and awarded the prize. CCA. CCA is an indispensable part of the CCE. Hence, special coaching is given to all students up to 10th standard to make them expertise at least in one item, both in arts and sports. With the intention of holistic development of a child's speech, guitar, craft, dance, keyboard, basketball, karate, badminton, cricket, kho-kho, volleyball, badminton, Nadan Paate, yoga, craft, chess, roller skating, table tennis, football of arts and sports, which fosters the inborn and the inherent talents, are included in the co-curricular activities. The well-arranged and well-organized training on each item is channelized through expert hands on all Saturdays. The trainers are as follows. Speech trainer is Mr. Vinod Chandran, guitar Mr. Johnson and Mr. Chinmayanandan, keyboard Mr. Srikumar, painting Mr. Shaju and Shalima, craft Mr. Biju Gopalakrishnan and Miss Bishkala, Nadan Paate Mr. Girish Ambra, Abhinay Kalari Mr. Maur Vijayan. Essay, speech and poem are trained by Miss Hamalada and Miss Manju Gopinath. Dance, Miss Sai Priya. Yoga, Miss Sujitra. Karate, Mr. Jayaprakash and Miss Sumita. Chess, Mr. Binish Shankar. Table tennis, Mr. Rajiv. Roller skating, Mr. Sinesh. Kho-kho, Mr. Nithin. Basketball by Mr. Murali B. Nair. Football, Mr. Sandeep. Cricket by Mr. Sandosh and Vaishag. Volleyball by Mr. Deepesh. And badminton by Mr. Nandakumar and Mr. Hari Krishnan. Ravi Pradeep of 11th standard has won a gold medal, cash award, a memento and a merit certificate in his participation in National Science Fair IRIS 2014 for a project on organoelectronics under Physics, Astronomy in Earth Science held at Ahmedabad, Gujarat. He was selected from among 100 nationwide participants and 3 from Kerala. Chandana NS and Blasi Amin, 12th standard, secured first prize, and Ravi Pradeep and Muhammad Afla, 11th standard, bagged the 3rd prize and the Young Engineers Award in connection with the Tattva competition held at NIT. Academic excellence. In the year 2013-14, 190 students appeared for the 10th exam. 12 students secured a perfect 10 as CGPA score. Glorious moments to share and to be jubilant. Proud to share that 70 students have secured A grade. Result of class 10 and 12. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. I am happy and proud to share that we secured 100% result in both secondary and senior secondary last academic year. Students enrichment programs. The students enrichment programs were conducted to face life's ordeals with much apprehension. The programs include time management and stress management, Mr. Sirajuddin Parambat. Team-centered interaction, Mr. Mansoor, Mr. Kazim. Traffic awareness, Mr. Sajeevan S.I. Kundamangalam. First aid was conducted by Mrs. Sakina Faisal. Result, Amina Shadia and Fatima A. Nazir are the shining stars of the Apuram with a score of 96% in the senior secondary exam of science stream.
With 94.6% marks to her credit, Aisha Jinan clinched the top position in commerce. 146 students appeared for the senior secondary examination. Out of 146, 26 of them were honored with 90% marks. Capacity building programs for teachers. Teachers are the pillars of strength in the school. A 5-day workshop named Rethink, Refresh, Rebuild was conducted in the month of May. The refresher courses included subject training, theme-centered interaction, preparation of lesson plan, mind-tune, formation of school resource group, and molding of a teacher as a counselor. Dr. V. Bindu, CBSE trainer, and Dr. Sudarshan were the faculty for the class on CCE and accreditation and cross-plastic skills. It was conducted twice, one on 17th August and the second on 29th November 2014. The teachers are regularly attending the workshops conducted by Sahodaya. They update and enrich themselves, thereby nourishing the students with the novel trends and tremors in the field of education. Ansari Orphanage. Proud to share that Ansari Orphanage has the honor of being the first orphanage of its kind in English medium in our state. The students enrolled are benefited of the same education as others without any barriers. The motto, social equality, is reflected and highlighted through this dedicated and devotional work. Dayapuram extends hands by providing free education to 200 children, which is 10% of our strength under the orphanage and adoption schemes. Dayapuram Residential School, established under aegis of Al-Islam Charitable Trust in the year 1984, was a dream come true for late Shri Sheikh Abdullah Ibrahim Al-Ansari. Let us pray and offer rich tributes for this great visionary and also for the departed souls who had been with us in all our endeavors. My deep sense of gratitude to our dear patron Mr. C.T. Abdul Rahim, a true visionary, for his encouragement, guidance and advice in leading the school to the 31st year of fame and honor. I thank all my staff and non-teaching staff for their dedicated and devoted service, which is a key to all success and achievement. Last but not the least, to my dear students for making all our efforts truly meaningful and praiseworthy. My sincere prayer for God's grace and blessing showered upon us for the creditable achievement and success and also for the journey ahead. I take this opportunity to sincerely thank our management for their steady support, invaluable guidance and encouragement. The continuous support and cooperation of parents and well-wishers need a special acclaim which enables us to move forward with confidence. Thank you all. Thank you very much. From that report, we have understood that why Dayapuram is unique and in forefront in educational field. Magazines are the mirrors of the students' talents. It's a platform for identifying the talents in different aspects such as drawing, painting and writing. Our talented students' potential is unraveled in each of the magazines to be released. Our dear John sir, who requires no introduction, will release all the 4 magazines. We request the editors of each magazine to come forward and receive the same. Compartment 1, Velicham, and the editor is Neba P. Manjiram is a magazine of Compartment 2. The editors are Lulu, Fatima and Anan. Elixir is a Compartment magazine of 3rd and the editor is Khadija Zayan. Compartment 4
magazine's name is Clarion and editor is Aisha Ansar. Now we request the editors of each magazine to come and introduce their magazines. First, Velicham, editor's name is Neba. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ഗുരുജനങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഏറെ നാളായി ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടേതായ ഒരു കയ്യെഴുത്ത് മാസിക. അതിനായി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരും കൂട്ടുകാരും ചേർന്നപ്പോൾ വെളിച്ചം എന്ന കയ്യെഴുത്ത് മാസിക രൂപപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു മനസ്സുകളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കലാവാസനകൾക്ക് വെളിച്ചം നൽകാൻ ഈ മാസികയ്ക്ക് ഒരു പരിധിവരെ സാധിച്ചു. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി സഹായിച്ച അധ്യാപകർക്കുമുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Second compartment magazine is Manjiram and editors are Lulu, Fatima and Anam. A pleasant morning to one and all gathered here. I'm Anam of class 7D, here before you to brief our compartment magazine entitled Manjiram. In schools, we are taught to read books and to acquire knowledge. But mere reading of books is not sufficient for education. So that we are also taught how to write and express our own ideas in a different form and in different languages. A magazine has a great educative value. It teaches the students the value of cooperation and encourages healthy competitions. They have a source of self-help and self-confidence for the students. With this aim in view, we, the second compartment, proudly publishing our magazine Manjiram. മഞ്ജീരം, ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കഥകളും കവിതകളും അനുഭവങ്ങളും മഞ്ജീര ധ്വനികളായി പെയ്തിറങ്ങുന്നു. Khadija Zaya will speak on her magazine Elixir. Honorable dignitaries on and off the dais, beloved parents, teachers and my dear friends, good morning. I am so privileged to stand in front of you on this wonderful occasion of our school celebrating its 31st anniversary, and it is indeed a happy and proud moment as I could stand here as the editor of Compartment 3 magazine Elixir. It is the collective effort of all the students and teachers of our compartment. The artistic talents of our students are incorporated in Elixir, which depicts immortality, and the help done by teachers is beyond what can be appreciated. And on this